Happy morning to all. Good morning students. Today we are going to discuss about grade 7 physical science chapter heat. Previous video class we have discussed about what is mean by heat, what is mean by temperature, thermometer, types of thermometer, that and all we have discussed in previous video class. Okay. Now online class also we have discussed about laboratory thermometer and precautions while using a laboratory thermometer and relation between Celsius scale and Fahrenheit scale also we have discussed. Okay. Today we are going to discuss about same like that topic, laboratory thermometer. Previous video class we have discussed about only clinical thermometer. Today we are going to discuss about laboratory thermometer while precautions while using, what are the precautions of while using a laboratory thermometer, and relation between Celsius scale and Fahrenheit also we are going to discuss. Okay students, come to the point. In previous class we have discussed clinical thermometer. Today laboratory thermometer. Okay, we know very well what are the difference between the clinical thermometer and laboratory thermometer. Any idea? Already we have discussed. Clinical thermometer are present in king, but laboratory thermometer no king. Okay, wow? There is no king in laboratory thermometer. What is the reason? The mercury flow up and down easily. Why means the laboratory thermometer to measure the hot objects or any hot objects. Okay, ma'am? That means laboratory objects, the big object, to measure the big object. Clinical thermometer to measure the body temperature only. Laboratory thermometer should not measure the body temperature. Okay, why means laboratory thermometer use that means big object or any hot object or laboratory object except human body temperature. Laboratory thermometer only measure the other object temperature, other object of temperature, but clinical thermometer only measure the body temperature only. Okay, that is a very important. Okay, sorry, see here what is mean by laboratory thermometer, which is a main point to measure the any hot object, and another one is same like that. Let us consider the thin glass tube, thin long narrow glass tube. It contains a long narrow glass tube and contains a glass bulb at the end of glass tube, and mercury is present in the glass tube, and there is no king in laboratory thermometer. And what is the range of laboratory thermometer means minus 10 degree Celsius to 100 degree Celsius. Okay, the laboratory thermometer to measure the temperature minus 10 degree Celsius to laboratory thermometer minus 10 degree Celsius to 100 degree plus 100 degree Celsius of the temperature of an any object. சொல்றது புரியுதுங்களா? Okay, then another one thing, already we have discussed what is the small reading value. We know very well what is in laboratory clinical thermometer, the small big line is the 1 point. Another, what is the small line value? We know very well 5 degree equal to 1 degree Celsius. Here 10 degree Celsius equal to 1 degree. Okay, we will discuss about next. Okay, what is mean by laboratory thermometer means to measure the temperature of any hot object, to measure the temperature of any hot object. First point, what is the laboratory thermometer na? To measure the hot object, to measure the temperature of any hot object. Second one, already we have discussed long, narrow, thin
glass long tube. Okay va? This is the laboratory thermometer. A laboratory thermometer contains a thin long narrow glass tube. This is the thin long narrow glass tube. Okay va? Glass tube. This is the glass bulb. Okay, this is glass tube, the end glass bulb. Glass bulb. The glass tube contains a mercury. Okay va? Next, long narrow thin glass tube with a glass bulb. There is no king. It is a very important. In which thermometer there is no king? They will ask a question. Laboratory thermometer there is no king. Okay va? Next, measure from the temperature, measure from laboratory thermometer minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Okay va? Okay, what is a minus 10 degrees Celsius na? Ice temperature. Okay, temperature increasing is hot. Minus is going to minus means ice temperature. Okay, or you understand? This is the laboratory thermometer, only 3 points, that's all. Okay va? It contains a long narrow thin glass tube. At the end glass bulb is present. There is no king. Measure the temperature minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Okay va? Next, to measure the any hot object, to measure the temperature of any hot object. Okay, next thing, this is the laboratory thermometer. We know very well, same like that clinical thermometer also, and there is no king present in the laboratory thermometer. Are you understand? Okay, next important thing, what are the precautions of while using laboratory thermometer? What are the precautions? What are the precautions of while using a laboratory thermometer? Okay va? What are the precautions while using a laboratory thermometer? What are the precautions? Okay, what is the first important thing? It should be held vertically. It should be held vertically. This is the laboratory thermometer. Okay, suppose we measure the temperature of water, temperature of hot water. This is the vertical, this is the horizontally, this is the vertically. We keep the laboratory thermometer inside the beaker. How it, that is the vertically. How it keep the laboratory thermometer? It is the vertically. This is the beaker. Okay va? This is the beaker. This is the beaker. Okay, see here. It's a very important thing, but at the same, it's a very simplest one also. Okay va? We keep the thermometer. Like now let us consider the we measure the hot water, temperature of hot water. Okay, temperature of hot water. While what are the precautions while using a laboratory thermometer? What are the precautions? Okay va? Okay, now we want to measure the hot water of the water of temperature. Let us consider that this is hot water. Okay va? This is beaker. This is hot water. Hot water. Now we want to measure the temperature of hot water. Okay va? First we need a thermometer. This is the thermometer. Okay, how to keep the thermometer in beaker? That is a very important thing. It should be held it vertically. This is vertically. This is vertically. This is horizontal. Are you understand? This is vertically, this is horizontal. Okay, now it should be the thermometer should kept in vertically. Okay va? This is the thermometer, laboratory thermometer only to measure the temperature of hot water. Okay, okay, this is the temperature. What is the measure? What is the temperature range? Minus 10 degrees Celsius to 110 degree Celsius. Okay va? Cherry. First it should be vertically inside the beaker. The thermometer should kept in vertically inside the beaker. What is the second one? Should not touch the sides or the bottom of the container. Okay, it should not touch the sides
or the bottom of the container. Okay, should not touch means we kept the thermometer inside the water, should not touch the beaker. Okay, should not touch the sides of the beaker and bottom of the beaker. It is a very very important thing. Okay, at that time only we can measure the temperature perfectly. Okay, not will come to wrong. Are you clear? See here, first thing, the thermometer should kept in vertically, and another one thing, the temperature, the thermometer should not touch the sides, should not touch the sides and should not touch the bottom also. That is a very very important thing. Okay, next, reading should be taken while its bulb is still in water or the water in touch with the substance. Okay, while now we take the reading. Okay, now we take the temperature of water. Okay, when how do we calculate the temperature of water? At the time the thermometer inside the water, okay, still in water. Okay, that is the point. Reading should be taken while its bulb is still, this is bulb, while its bulb still in touch with the substance which is nothing but water is the substance. Okay, while water is the substance. Okay, thermometer தண்ணிக்குள்ள first vertical-ஆ வைக்கணும். அடுத்தது சைடு எதையும் do not touch the sides and do not touch the bottom. இப்படி தான் வைக்கணும். ஓகேவா, do not touch the sides, do not touch the bottom. Okay, நம்ம இப்படி வச்சுட்டு உடனே வெளியில எடுத்துட்டு we take it from the beaker, then we can take the reading. That is wrong. புரியுதா? நம்ம தெர்மோமீட்டர் வெளியில எடுத்துட்டு we take the thermometer from the water and we should not take the reading. That is a wrong method. Okay, whenever we inside the thermometer inside the water, do not touch the bottom, do not touch the sides and we take the reading. That only correct. புரியுதா? Okay, the thermometer, the water is surrounded the thermometer, the water is should be surrounded the thermometer. At that time only we take the reading. Are you clear, students? thermometer இப்படி உள்ள வச்சிட்டு தான் நம்ம reading எடுக்கணும். Okay, the thermometer inside the water and we take the reading. At that time only the thermometer give correct reading. Are you clear? This is a very important three things. Okay, while precautions, okay, whenever we use the laboratory thermometer, what are the precautions? Three precautions is very very important. What are the precautions? Means the laboratory thermometer should be vertically, that is the first point, should be vertically, should be kept in vertically. Second thing, should not touch the sides, should not touch the sides and bottom. Okay, that is the second thing. What are the third thing means? Okay, inside the beaker still the glass bulb inside the beaker, at the time only we take the reading. புரியுதா? Okay, while it is bulb is still in touch with the substance, the bulb, glass bulb, sorry, the thermometer bulb with the substance inside the water. Thermometer, which is the simply thing, the thermometer inside the water, at the time only we take the reading. That's all. Are you understand, students? Okay, that's all. What are the thermometer? Thermometer, which is nothing but laboratory thermometer. Laboratory thermometer to measure the any hot object. There is no king. The temperature range minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. That's all. Okay, next one thing, what are the precautions? The laboratory thermometer should be vertical down, keep in the water or keep in any substance. புரியுதா? Next thing, should not touch the sides and the bottom of the container. Third thing, whenever the thermometer kept inside the water, the thermometer bulb also inside the water, inside the substance, at that time only we take the reading. Are you clear? Okay, next,
What is the small value? This is the temperature reading. We know very well. This is the temperature reading, and 0 degree Celsius, sorry, minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius is there. Okay, va? See here, one line is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, va? This is the, suppose example, this is the 35 degree Celsius, this is the 36 degree Celsius. Okay, in between small 10 lines is there. Okay, va? This is the big line is the 35 degree, this big line is the 36 degree Celsius. Okay, next in between two big lines, between 10 small lines is there. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 37 degree Celsius. Okay, va? This big line 35 degree Celsius, this big line 36 degree Celsius, this big line 37 degree Celsius. Are you clear? Okay, what is the small value, what is the value of small line? What is the value of small line? Okay, va? Okay, how many lines is there in between two big lines? 10 degree, 10 lines. 1 degree Celsius equal to 1 degree Celsius அப்படிங்கிறது எத்தனை லைனுக்கு அப்புறம் வருது? 10 lines. 1 degree Celsius equal to 10 lines. ஓகே, அப்போ 1 லைன்ங்கிறது எவ்வளவு? சாரி, இப்படி எழுதிக்கு வருங்க. 10 lines equal to 1 degree Celsius. Okay, va? 10 lines equal to 1 degree Celsius. இது ஒரு big line, இது ஒரு big line. Between 10 lines is there. 10 lines equal to 1 degree Celsius. Okay, where 1 line equal to 1 by 10. அப்போ 1 line value, what is the small value of 1 line? 0.1 degree Celsius. Okay, va? In laboratory thermometer, what is the value of small line? Means 0.1 degree Celsius. Are you clear, students? Okay, see here, what is the small value of, what is the value of small line in laboratory thermometer? 0.1 degree Celsius. Okay, va? Are you clear? Okay, next, what is the difference between the, see here in chart, this is the laboratory thermometer. Okay, this is the laboratory thermometer, minus the temperature range minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. There is no king, we know very well. This is glass bulb, this is the mercury, the red color is the mercury, and the temperature reading, and another one is the long glass tube. Okay, va? This is the clinical thermometer. Clinical thermometer. This is as usual glass bulb, glass bulb, glass tube. This is the bend is the king. Okay, what is the temperature range of clinical thermometer? 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay, va? Here what is the small value, what is the value of small line? Means 0.2 degree Celsius. Why? Means in between two big lines, in between 5 small lines is there. Let us consider 5 lines. Means what is the small value, what is the value of small line? Means 0.2 degree Celsius. Okay, va? This is the clinical thermometer, this is the laboratory thermometer. Okay, va? Next, what are the difference between the clinical thermometer and laboratory thermometer? That only now we are going to discuss. Okay. See, students, what is the difference between the clinical thermometer and laboratory thermometer? We have discussed by using the diagram. Now, what did you understand from that one? What is the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer? See here, clinical thermometer. Clinical thermometer also very thin, long, narrow. Laboratory thermometer also thin, long, narrow glass tube. Okay, va? Okay, the temperature range, what is the temperature range abdina? 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. What is the first important thing? Thin, long, narrow. I am writing in short form. Okay, va? Very thin, long, narrow glass tube. That's like that. The laboratory thermometer also
very thin, long, narrow glass tube. Okay, the temperature range in clinical thermometer 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Okay, here minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Okay, minus 10 degree Celsius, the temperature range minus 10 degree Celsius to 100 degree Celsius. Okay, second thing, this is there is king are present. Okay, the king are present. Y means prevents flow of mercury. Okay, prevent the backflow of mercury. King, what is the uses of king? Prevent backflow of mercury. Okay, here there is no king. There is no king. Okay, what is the third point? Means to measure the human body temperature only. To measure the human body temperature only. So the human body temperature only. Here to measure the hard object, to measure the any hard object, to measure the any hard object, to measure the any hard object. Okay, next, what is the accurate value, the clinical thermometer, what is the accurate value in small line means 0.2 degree Celsius. Here laboratory thermometer, what is the accurate value means 0.1 degree Celsius. Okay, நம்ம calculate பண்ணோம் இல்லையா, the small line value அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் இல்லைங்களா. Here 1 2 3 4 5, fifth line வந்து இங்க 36 னா 37. How many small lines? 2 big lines. How many small lines between the 2 big lines? 5 lines. Okay, அப்ப 5 lines 35 after 36 between small 5 lines is there. What is the small value? What is the value of small line means? That is accurate value. Okay, that is a 0.2 degree Celsius. Here also, what is the accurate value in laboratory thermometer means 0.1 degree Celsius. Y means in between two bigger lines, 10 small lines is there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 35 after 36 between 10 small lines is there. So what is the accurate value means 0.1 degree Celsius. Here what is the accurate value in clinical thermometer means 0.2 degree Celsius. Y means 35 after 36 between 5 small lines is there. Okay, so what is the accurate value in clinical thermometer? 0.2 degree Celsius. Okay, already we have written in board. Okay, எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, that is the. Okay, what is the temperature? What is the difference between the clinical thermometer and laboratory thermometer? The temperature range 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Here minus 10 degree Celsius to laboratory thermometer, minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Here there is king are present. What is the purpose of king means? What is the uses of king means? Prevent backflow of mercury. அப்படி போச்சு அப்படின்னா we can't measure the human body temperature. புரியுதா? ஏன் அப்படின்னா அதனோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சே எவ்வளவு 35 டிகிரி செல்சியஸ் டு 42 டிகிரி செல்சியஸ் தான் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர். நம்மளோட நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் வாட் இஸ் அவர் நார்மல் ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி செல்சியஸ். So framed the thermometer like that, same like that, 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay, 35 degree to 42 degree Celsius. Then the second thing, kings are present. That is the reason king are present. In laboratory thermometer there is no king. Okay,
Next, clinical thermometer only measure the human body temperature, but laboratory thermometer to measure the any hot objects. Okay, this is accurate value. Laboratory thermometer accurate value 0.2 degree Celsius. What is accurate value of laboratory thermometer? 0.1 degree Celsius. Okay, va? Okay. Next, the relation between the, are you understand students? Okay. Third, next one, the relation between the Celsius reading and Fahrenheit reading. In laboratory thermometer and clinical thermometer also to measure the reading in Celsius. Okay, va? And another one method, Fahrenheit also we are going to measure the reading. Okay, va? Clinical thermometer we are using the Fahrenheit reading. Purida? That only now we are going to discuss relation between the Celsius reading and Fahrenheit reading. Okay students, relation between in which scale we want to measure the temperature, in which scale, both scale we are using, Celsius scale or Fahrenheit scale. Okay, before that, what is the ice point of Celsius scale, what is the steam point of Celsius scale or boiling point of Celsius scale. Next, what is the ice point of Fahrenheit scale, what is the steam point of Fahrenheit scale. We know, see here, ice point means which is nothing but that is the melting point of substance, melting point of any object. Okay, va? See here, ice point or melting point, ice point or melting point. Next, steam point or boiling point, boiling temperature, boiling point. Okay, va? What is the Celsius scale ice point, what is the Fahrenheit scale ice point, what is the steam scale, what is the Celsius scale of steam point, what is the Fahrenheit scale of steam point. Already we know very well. See here, ice point, melting point in Celsius scale, Fahrenheit scale, Celsius scale, Fahrenheit scale. Okay, Fahrenheit scale. Okay, va? What is the ice point of Celsius scale? First we know ice point நாலும் ஒன்று தான், melting point நாலும் ஒன்று தான். ஓகேவா? கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரோட சாரி இப்போ செல்சியஸ் ஸ்கேல் எடுத்திருக்கோம். நம்மளுக்கு we know very well two scales. The scales are divided into two scales. அப்படி எழுதிக்குவோமா? கன்ஃபியூஸ் ஆகாத. There are two scales is there. Okay, in thermometer two scales is there. Thermometer two scales. Okay, va? What are the two scales? Celsius scale, and another one is the Fahrenheit scale. Okay, va? Like that Celsius scale, like that Fahrenheit scale. Okay. What is the melting point of Celsius scale? We know. Say any idea about that? What is the melting point of, or what is the ice point of Celsius scale? Okay, see here, Celsius scale oda ice point என்னன்னு கேக்குறாங்க. Ice point or melting point அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? melting point. இப்போ ஒரு ஐஸ் இருக்கு, அது என்ன ஆகுது? உருகி போயிடுது. What is the melting point of that ice? What is the ice point of ice அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா here 0 degree Celsius. Okay, what is the ice point or melting point? நார்மலாக இருக்கும்போது எந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டாலும் what is the melting point of object, what is the ice point of object அப்படின்னா 0 degree Celsius. செல்சியஸ் சொல்லும்போது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா 0 degree
செல்சியஸ். ஓகேவா? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வரையிற நம்ம டேபிள் மாதிரி போட்டுக்குமா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐஸ் பாயிண்டோட அனதர் நேம் என்ன? மெல்டிங் பாயிண்ட். வாட் இஸ் ஸ்டீம் பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பாயிலிங் பாயிண்ட். ஓகேவா? இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே. செல்சியஸ் ஸ்கேலில் ஒரு எந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்துட்டாலும், இஃப் வி டேக் எனி ஆப்ஜெக்ட், வாட் இஸ் த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட்? வாட் இஸ் த ஸ்டீம் பாயிண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட்? வாட் இஸ் த மெல்டிங் பாயிண்ட்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த கிளாத்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்குது, ஸ்டீம் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. Are you understand? Okay, that is the cooling and heating. அதுதான் cooling or heating, that is the ice point or steam point. அப்போ அந்த ஸ்கேல் எப்படி சொல்லுவோம்? புரியுதா? Are you clear? ஐஸ் பாயிண்ட்டுங்கிறது 0 டிகிரி செல்சியஸ். எதுக்கு? செல்சியஸ் ஸ்கேலில் செல்சியஸ் ஸ்கேலோட ஐஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா 0 டிகிரி செல்சியஸ். Are you clear? Okay, ரைட். Celsius scale, Fahrenheit scale. Okay, Celsius scale, Fahrenheit scale, ice point, ice point, and ice point oda another name enna? மெல்டிங் பாயிண்ட். ஓகே, ஸ்டீம் பாயிண்ட்டுங்கிறது பாயிலிங் பாயிண்ட். நீ ஒன்றை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஏன்னா கொஷினில் எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஐஸ் பாயிண்ட், ஸ்டீம் பாயிண்ட். ஓகே, see here. This is ice point. Okay, clear? Ice point. What is the Celsius scale oda ice point? What is the ice point of in Celsius scale? Means 0 degree Celsius. Steam point enna அப்படினு கேட்டாங்க அப்படினா 100 degree Celsius. Okay, what is the steam point of Celsius scale? What is the melting point of Celsius scale? Okay, in Celsius scale la ice point engiradhu 0 degree Celsius. Okay, and steam point engiradhu 100 degree Celsius. Next, suppose நம்ம தெர்மோமீட்டர்ல ரீடிங் எப்படி இருக்கு? ஓகே, இப்போ நார்மலாக இந்த தெர்மோமீட்டர் இருக்குது, எவ்வளோ வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும், அப் டு விச் ஒன் 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெல்டிங் பாயிண்ட். வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்? 0 டிகிரி செல்சியஸ். வச்சதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டரில் வச்சதுக்கப்புறம் 100 டிகிரி செல்சியஸ். லைக் தட், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. சரியா? ஆர் யூ கிளியர்? லெட் அஸ் கன்சிடர் த ஒன் தெர்மோமீட்டர். இப்போ தெர்மோமீட்டர் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, see here. எடுத்தாச்சு. What is the, suppose this thermometer using in Celsius scale. Okay va? This thermometer using in Celsius scale. What is the two readings is there? What are the two readings? This is the ice point. வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி before the water 0 degree Celsius ice point. After we calculate the temperature. Okay va? After we measure means steam point ங்கிறது இதுக்கு மேலே போகாது. Are you clear? Melting point is the ice point is the 0 degree Celsius. Steam point ங்கிறது 100 degree Celsius. ஓகே, நம்ம தெர்மோமீட்டரை இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி வச்சுருக்கோம். இப்போ இதனோட ஐஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ். புரியுதா? அதனோட ஸ்டீம் பாயிண்ட் எது வரைக்கும் போகும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகும். அவ்வளோதான். ஹாட் வாட்டரில் விட்டோம் அப்படின்னா. சரியா? அதில் தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நார்மலாக இருக்கும்போது 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும், அதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆர் ஐஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். சப்போஸ் ஹாட் வாட்டரில் வச்சோம் அப்படின்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் போகும், அதுக்கு மேலே போகாது. அதுதான் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான். புரியுதா? ஓகே, அது எப்போ ஸ்கேல் வந்து செல்சியஸ் ரீடிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா, செல்சியஸ் ஸ்கேலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, த தெர்மோமீட்டர் கண்டெய்ன்ஸ் ஏ செல்சியஸ் ஸ்கேல் மீன்ஸ்
this range 0 degree Celsius 100 degree Celsius புரியுதா suppose that scale Fahrenheit scale இருந்துச்சு அப்படினா this scale the thermometer using the Fahrenheit scale Fahrenheit. What is the steam point? What is the melting point? What is the steam point? What is the melting point அப்படினா 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. புரியுதா? What is the ice point of Fahrenheit அப்படினா 32 degree Fahrenheit. What is the steam point of அப்படினா 212 degree Fahrenheit. புரியுதா அப்ப 0 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது எதுக்கு ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு ஈக்குவல் 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் 100 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு ஈக்குவல் to 242 Fahrenheit. Are you clear students? Okay. Thermometer scale 2 types use பண்ணலாம். Celsius scale use பண்ணலாம் and Fahrenheit scale use பண்ணலாம். புரியுதா? Okay. Celsius scale 2 பாயிண்ட் இருக்கு. Ice point ன்னு ஒன்னு இருக்கு, steam point ன்னு ஒன்னு இருக்கு. What is the ice point of in Celsius scale அப்படினா 0 degree Celsius. What is the steam point of Celsius scale na 100 degree Celsius. Are you clear? Suppose we using in Fahrenheit scale means what is the value of melting point 32 degree Fahrenheit. What is the steam point of Fahrenheit அப்படினா 212 degree Fahrenheit. That's all. Okay வா? So confuse பண்ணிக்காத. புரியுதா? Okay. இத வச்சு தான் நம்ம sum போட போறோம் இப்போ. Are you clear? Suppose reading வந்து இப்ப 35 நம்ம normal human body temperature எவ்வளவு 37 degree Celsius. The 37 degree Celsius convert to Fahrenheit. 37 degree Celsius temperature you want to convert Fahrenheit. How to convert Fahrenheit? We use the formula. Okay வா? We use the formula. யூஸ் பண்ணி பாப்போமா? சரி இப்போ எடுத்துக்குவோம் 0 degree Celsius நீங்க Fahrenheitக்கு கன்வர்ட் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்றாங்க 0 degree Celsius convert to Fahrenheit. What is the formula? அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம செல்சியஸ்ல இருந்து ஃபாரன்ஹீட்டாவும் கன்வர்ட் பண்ணலாம் and we use the formula Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit. Okay வா? What is the formula? See here, temperature, Celsius scale temperature by 5 equal to Fahrenheit temperature minus 32 by 9. That is the formula. 30 temperature for 32 by 9. Okay va? Here what is Tc ங்கிறது Celsius of temperature. What is Tf ங்கிறது Fahrenheit of temperature. This is the formula. நம்ம Fahrenheit கன்வர்ட் பண்ணனும்னா இங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இந்த செல்சியஸா இருந்ததுனா இத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுதான் ஃபார்முலா. எப்படி செல்சியஸ்ல கொடுத்து Fahrenheitல கன்வர்ட் பண்ணாலும் that is formula. Fahrenheit to Celsius means that is formula. Okay va? Now we want to put one sum. 0 degree Celsius convert Fahrenheit. Okay va? Convert Fahrenheit. Okay. What is the Tc value? Tc equal to 0 degree Celsius. நம்மள Tf வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? Tc equal to 0 degree Celsius. கன்வர்ட் பண்ணி பாப்போம். 0 Tc ஓட வேல்யூ 0 by 5 equal to Tf value, we don't know the Tf value, minus 32 by 9. Okay va? 0 by 5 0 into Tf minus 32 by 9. Here the 9 come this side, 0 into 9, 0 into 9 equal to Tf minus 32. 0 into 9 0, Tf minus 32. We want to Tf, so Tf equal to 32. Okay va? Tf ங்கிற 32 இந்த சைடு கொண்டு வந்து plus 32, அப்ப 32 degree Fahrenheit. Okay, அப்ப 0 degree Celsius equal to 32 degree Fahrenheit.
புரியுதா? இதே வந்து 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை நீங்கள் செல்சியஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னும் கேட்பாங்க. ஆர் யூ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரியுதா? ஓகே, நம்ம செல்சியஸ் டு ஃபாரன்ஹீட்டுக்கும் அதுதான் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ரிலேஷன் பிட்வீன் செல்சியஸ் ஸ்கேல் அண்ட் ஃபாரன்ஹீட்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. டு கன்வெர்ட் செல்சியஸ் ஸ்கேல் ஆர் கன்வெர்ட் ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேல் ஆல்சோ யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. புரியுதுங்களா? ஓகே, ஒன்றும் கிடையாது, ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது, செல்சியஸ் ஸ்கேல், ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேல். வாட் இஸ் த ஸ்டீம் பாயிண்ட், வாட் இஸ் த மெல்டிங் பாயிண்ட், தட்ஸ் ஆல். வாட் இஸ் த ஸ்டீம் பாயிண்ட், வாட் இஸ் த ஐஸ் பாயிண்ட், அவ்வளோதான். Okay students, I hope you understand something in this class. Only we have discussed about laboratory thermometer, what are the precautions, difference between laboratory thermometer and clinical thermometer, and the relation between the Fahrenheit scale and Celsius scale, that's all. Okay ma? I will give worksheet, do best in your home. Okay students, thank you.